Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estamos, viviendo en Oakage Estates. Parecía un sueño hecho realidad cuando mi esposa Sarah y yo nos mudamos hace 3 años. Hermosas casas, céspedes bien cuidados y una piscina comunitaria a solo 2 cuadras, perfecta para nuestro hijo Max, que tiene fibrosis quística y se beneficia enormemente de la terapia de natación. Lo que no tuvimos en cuenta fue a Karen Willoughby, la presidenta de la Asociación de Propietarios, que gobernaba nuestro vecindario como su ladrona personal. Karen era el epítome del derecho suburbano. Un bob rubio inmaculado de unos 50 y tantos que nunca se movió un centímetro. Gafas de sol de diseñador perpetuamente posadas en su cabeza y una voz que podía cortar el acero cuando encontraba algo que violaba las preciadas normas de la Asociación de Propietarios. Y vaya si las amaba. Juró que dormía con el reglamento debajo de la almohada. Los estatutos son lo que mantienen alto el valor de nuestras propiedades. Ella les recordaba a todos en las reuniones mensuales. Hablaba despacio, como si se dirigiera a niños de kinder sin la debida aplicación. Este vecindario se convertiría en un caos. El primer encontronazo que tuve con Karen fue relativamente menor. Instalé una pequeña rampa en la entrada principal para Max era más fácil navegar con su equipo cuando tenía días difíciles. El contratista me aseguró que cumplía con la normativa, pero eso no impidió que Karen caminara por nuestra entrada un sábado por la mañana, con el portapapeles en la mano. Disculpe, dijo con una dulzura empalagosa que no le llegó a los ojos. No recuerdo que el Comité de Revisión Arquitectónica aprobara esta modificación. Señaló la rampa con desdén, como si fuera un montón de basura. Le expliqué que era para las necesidades médicas de mi hijo y le mostré la sección pertinente de la ley de estadounidenses con discapacidades que protegía nuestro derecho a hacer modificaciones razonables. Sonrió tensamente y se fue, pero me di cuenta de que esto no había terminado. Durante los siguientes meses, recibimos avisos de infracción por las cosas más absurdas. Nuestros botes de basura eran visibles desde la calle durante 30 minutos de más. El tono de blanco que usamos para retocar la moldura de la cerca aparentemente era cascara de huevo cuando el color aprobado era perla. Mi favorito fue cuando nos citó por exceso de equipo médico visible a través de las ventanas, refiriéndose al nebulizador de Max que teníamos en la sala de estar. Impugné cada infracción metódicamente, citando las leyes y regulations pertinentes. No soy abogado, pero soy ingeniero y si hay algo en lo que destaco es en investigar y comprender sistemas complejos de reglas. A Karen no le gustaba que la desafiaran, especialmente alguien que conocía el reglamento tan bien como ella. Las cosas se intensifican cuando instalamos un pequeño generador como energía de respaldo para el equipo médico de Max. Vivíamos en una zona propensa a cortes de energía ocasionales y no podíamos arriesgarnos a que interrumpieran sus tratamientos. Seguimos todos los códigos de la ciudad. Lo mantuvimos detrás de una siloja decorativa y apenas se oía cuando estaba en funcionamiento. Pero Karen, con su habilidad sobrenatural para detectar cualquier cambio en el vecindario, apareció menos de 24 horas después de la instalación. Los generadores están expresamente prohibidos según la sección 7.3 de nuestros convenios, declaró con los brazos cruzados sobre el pecho. Es una monstruosidad y la contaminación acústica afecta la calidad de vida de todos. La invité a escucharla en marcha, lo cual aceptó a regañadientes. Luego, me señaló que, en realidad, era más silencioso que el querido Mustang clásico de su esposo, que aceleraba cada domingo por la mañana. También le expliqué que esto, nuevamente, estaba protegido como una adaptación razonable por una necesidad médica. Su rostro se tensó. Ya veremos, dijo con una sonrisa fría que me hizo encoger el estómago. La junta se reúne la semana que viene. Como era de esperar,
La Junta estaba formada por amigos personales de Karen y personas demasiado intimidadas para oponerse a ella, pero vine preparada con impresiones de las leyes pertinentes, notas médicas y testimonios de vecinos que nos apoyan. Incluso traje al pneumólogo de Max, quien me explicó por videollamada la naturaleza crítica del equipo que necesitábamos mantener encendido. Ante la posible responsabilidad legal, la Junta votó para considerarnos una excepción. Karen se enfureció en silencio, con los nudillos blancos alrededor de su grillet, mientras salimos de la reunión. Paso junto a mi y susurró, esto no ha terminado. Lo descarte como amenazas vacías de alguien que no está acostumbrado a perder. Ese fue mi error. Al mes siguiente, llevamos a Max a un viaje de fin de semana para visitar a sus abuelos. Estuvimos fuera desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche cuando llegamos a casa. Me di cuenta de inmediato de que faltaba el generador. Al principio pensé que podría haber sido robado por ladrones al azar, pero las imágenes de nuestra cámara de seguridad mostraron algo mucho más perturbador. Karen estaba a las 7:15 de la mañana del sábado dirigiendo a dos hombres con overalls sin marcar mientras desconectaban y retiraban nuestro generador. Señaló y gesticuló imperiosamente, mirando su reloj repetidamente como si hubiera programado esta operación con precisión militar. Los hombres lo cargaron en un camión y se fueron mientras Karen se quedaba mirando una sonrisa de satisfacción en su rostro. Estaba furioso. Esto ya no era solo un acoso menor, esto era un robo de equipo médico que costó más de $2,000 y, lo que es más importante, aseguró que los tratamientos de mi hijo no se interrumpieron durante los cortes de energía. Llamé a la policía de inmediato. Dos oficiales llegaron en 20 minutos, les mostré las imágenes de seguridad y les expliqué la situación. Uno de ellos reconoció a Karen de inmediato. Larceny, Willoughby, presidente de la Asociación de Propietarios, preguntó con las cejas levantadas, habíamos recibido llamadas sobre ella antes de que tomaran mi declaración y la evidencia en video explicando que dado que el valor del generador excedía los $1,000, esto constituía un gran robo, un delito grave en nuestro estado. Me aseguraron que se encargarían de ello y me sugirieron que contactara a nuestra compañía de seguros mientras tanto. Menos de una hora después, vi por la ventana delantera como una patrulla de policía se detenía en la inmaculada casa de estilo colonial de Karen. 3 puertas más allá. Los oficiales hablaron con ella en el porche durante varios minutos, incluso desde la distancia. Pude ver como su lenguaje corporal cambiaba de indignación confiada a creciente preocupación, seguía gesticulando enfáticamente, probablemente inventando alguna historia sobre cómo simplemente estaba haciendo cumplir las reglas de la Asociación de Propietarios. A la mañana siguiente, el lunes, estaba trabajando desde casa cuando escuché una conmoción afuera, miré para ver a Karen siendo escoltada una patrulla de policía. Esposada a la espalda, no la estaban tratando con rudeza, pero los oficiales claramente no se estaban creyendo lo que fuera que estuviera vendiendo. Los vecinos salieron de sus casas mirando con incredulidad como colocaban a la abeja reina de la Asociación de Propietarios en la parte trasera de una patrulla de policía. Mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de texto de vecinos que habían presenciado la escena. Al parecer, cuando se le preguntó más, Karen se había negado a revelar la ubicación de nuestro generador, insistiendo en que tenía derecho a retirarlo como presidente de la Asociación de Propietarios. Esto había escalado de un asunto civil a una obstrucción criminal. Más tarde, el detective Rivera, quien me hizo seguimiento esa tarde, me enteré de que Karen le había pagado a una empresa de paisajismo para que retirara el generador, diciéndoles que estaba autorizada por el propietario para que se lo llevaran. Luego, había hecho arreglos para que se almacenara en el almacén de su cuñado en el condado de al lado. Hemos recuperado su propiedad. El detective Rivera me informó con una pequeña sonrisa que parece estar intacta y que la será
Willoughby ha sido accusada de hurto mayor, presentar un informe falso y obstrucción a la justicia, dado que esto involucraba equipo médico para un niño. El fiscal de distrito se lo está tomando muy en serio. Karen fue puesta en libertad bajo fianza esa noche. La vi regresar a casa escoltada por su esposo, que parecía haber envejecido 10 años en un día. Miró nuestra casa con una mezcla de odio y miedo. Apartó la mirada rápidamente cuando se dio cuenta de que la observaba desde la ventana. La semana siguiente, una emergencia. Se convocó la reunión de la Asociación de Propietarios. El vicepresidente de Karen, un hombre nervioso llamado Doug, quien siempre había sido su fiel defensor, presidió la reunión. El ambiente era tenso cuando anunció que Karen había sido destituida temporalmente de su cargo a la espera de la resolución de sus problemas legales. Cuando se abrió el turno de comentarios, varios vecinos, que previamente se habían sentido demasiado intimidados para hablar, relataron sus propias historias de horror sobre el reinado de terror de Karen. Fue como si se hubiera roto una presa. Años de agravios acumulados se derramaron mientras la gente describía multas arbitrarias, venganzas personales y la aplicación selectiva de las normas. Al final de la reunión, se propuso una moción, que fue aprobada por abrumadora mayoría, para destituir permanentemente a Karen de la Junta. Mientras se contaban los votos, Karen, que había estado sentada en silencio en la última fila, se levantó bruscamente. No pueden hacer esto, dijo con la voz temblorosa de rabia. He dedicado 8 años a esta comunidad, he mantenido altos los valores de sus propiedades, he protegido la integridad de este vecindario. Su voz se quebró mientras miraba a su alrededor, sin encontrar compasión en los rostros que la miraban. Todo es culpa suya, de repente, gritó, señalándome directamente. Tus necesidades especiales, tus excepciones especiales y tu equipo especial. Su esposo intentó guiarla hacia la salida, pero ella se lo quitó de encima. La habitación se quedó en silencio. El rímel comenzaba a correr por su rostro. ¿Tienes idea de lo que esto le va a hacer a mi negocio inmobiliario? Dijo. Su voz apenas era un susurro. Quien va a poner su casa en venta con alguien que enfrenta cargos por delitos graves. Era la primera vez que veía miedo genuino en sus ojos. No miedo a perder el control ni el poder, sino miedo a las consecuencias en el mundo real. Los honorarios legales por sí solos serían sustanciales, pero el daño a su reputación profesional en nuestra pequeña comunidad podría ser irreparable. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furiosa por la puerta, dando un portazo tras ella con una firmeza que pareció marcar el final de su reinado. Doug se aclaró la garganta con torpeza y pasó al siguiente punto de la agenda, pero apenas lo oyó. Todavía estaba procesando el hecho de que, después de meses de acoso y intimidación, la justicia finalmente había alcanzado a Karen Willoughby y solo hizo falta que su propia arrogancia. Le llevará a cometer un delito grave.